ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం శతాబ్ది ఉత్సవాల అంకురార్పణకు సమయం ఆసన్నమైంది. మధ్యాహ్నం రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ ఉత్సవాలను ప్రారంభిస్తారు. వేల మంది పాల్గొనే వేడుకల్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇక వేడుకలకు సంబంధించిన విశేషాల్ని మా ప్రతినిధి శ్రీకాంత్ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తారు. అందరికి కూడా కార్డులు ఇచ్చారు. ఆ కార్డులు చూపించిన వాళ్ళకి లోపల ప్రవేశిస్తున్నారు. వీళ్ళకి ఇచ్చిన కార్డులతో పాటు ఆధార్ కార్డు, ఇతర గుర్తింపు కార్డు చూపించనే పోలీసులు వాళ్ళందరినీ కూడా లోపలికి అనుమతిస్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం విద్యార్థులందరూ కూడా వేల సంఖ్యలో ఇక్కడ తరలి వస్తున్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఎంత ఉత్సాహంగా పాల్గొనడానికి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటికే ఇక్కడ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు లోపల నిర్వహిస్తున్నారు. సభా ప్రాంగణంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. కేవలం ప్రస్తుతం ఓయూలో చదువుతున్న విద్యార్థులే కాకుండా ఇక్కడ పూర్వ విద్యార్థులందరూ కూడా ఇక్కడ ఎంతో ఉత్సాహంగా బృందాలుగా ఇక్కడికి తరలి వస్తున్నారు. వీళ్ళు ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, ఇక్కడ 98 2000 బ్యాచ్ ఇక్కడ చదువుకున్న బ్యాచ్ ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. వీళ్ళంతా ఉత్సాహంగా పాల్గొనడానికి వస్తున్నారు. వీళ్ళకి ఇప్పటికే ఈ ఆహ్వానిత పత్రికలు కూడా వెళ్ళాయి. వీళ్ళకి పర్టికులర్ గా నిర్దేశం కూడా జరిగింది. వీళ్ళకి ఇచ్చిన B1 పాస్ ఇచ్చారు. వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏ రహదారి మీద ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ పార్కింగ్ ఎక్కడ చేయాలి, వీళ్ళు B1 లో ఎక్కడ కూర్చోవాలనేది పర్టికులర్ ఆహ్వాన పత్రికలనే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అయితే వీళ్ళంతా కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా వీళ్ళంతా విడివిడిగా కాకుండా ఆ బ్యాచ్ వాళ్ళందరూ కూడా గ్రూప్ గా ఒక అందరికీ ఇక్కడ చేరుతున్నారు. వాళ్ళ సంతోషాన్ని మనం కూడా పంచుకున్నాం. మీరు ఏ విధంగా సంతోషపడుతున్నారు ఈ బ్యాచ్? థ్యాంక్ యూ ఈటీవీ తెలంగాణ. మేము 1998 2000 బ్యాచ్ ఎంకామ్ స్టూడెంట్స్. మేము ఈ యూనివర్సిటీ చేపట్టి ఒక పేద కుటుంబాలకు వెళ్ళి గత డిఫరెంట్ జిల్లాల నుండి గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి 690 సెలెక్ట్ అయ్యి ఈ రోజు ఈ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ గడ్డ మీద ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పుణ్యం అంటూ ఈ మహాతల్లి విద్యారంగంలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయానికి శతవసంతాల వందనాలు. ఏప్రిల్ 26వ తేదీన 7వ నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ స్థాపనకై ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ పోషకుడిగా, ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షుడిగా, నవాబ్ సదర్య జంగ్ ప్రథమ ఉపాధ్యక్షుడిగా 1919 ఆగస్టు 28 నుంచి 11 శాఖలతో 25 మంది బోధనా సిబ్బందితో 225 మంది విద్యార్థులతో దేశంలోనే మొట్టమొదటి ప్రాంతీయ భాష ప్రధాన బోధనగా ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో తరగతులు ప్రారంభమయ్యాయి. 1919 నుండి 1934 వరకు కింగ్ కోఠి, బషీర్బాగ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కొనసాగిన విశ్వవిద్యాలయం 1934వ సంవత్సరంలో విశ్వవిద్యాలయం కోసం అడిక్మెట్లో కేటాయించిన 1680 ఎకరాల క్యాంపస్ ప్రాంతానికి తరలించబడింది. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన ఆర్ట్స్ కళాశాల భవనాన్ని 1939 డిసెంబర్ 4వ తేదీన 7వ నిజాం ప్రారంభించి విశ్వవిద్యాలయం చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయానికి తెరతీశారు. మన దేశ విద్యారంగ చరిత్రలో సమున్నత స్థానానికి చేరుకున్నది ఈ జ్ఞాన దేవాలయం. వేలాది మంది వివిధ రంగాల లబ్ధ ప్రతిష్ఠులను దేశానికి అందించిన గొప్ప విద్యాలయం మన ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం.
సేవా భావనలే ఊపిరిగా, విద్యార్థుల శ్రేయస్సే ఏకైక లక్ష్యంగా నిరంతరం కృషి చేస్తున్న బోధనా సిబ్బంది జ్ఞాన సముపార్జనే ప్రధాన ధ్యేయంగా అకుంఠిత దీక్షతో విద్యను అభ్యసించే విద్యార్థులు ఈ విద్యాలయంలో నిరంతర జ్ఞాన యజ్ఞాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. అత్యున్నత విద్యా ప్రమాణాలతో, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో, సువిశాలమైన అందమైన భవనాలతో ప్రపంచ స్థాయిలో లక్షలాది మందికి విద్యనందిస్తున్న ఆధునిక జ్ఞానదాయిని ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం. నేడు 53 విభాగాలతో 12 ఫ్యాకల్టీస్, 68 పీజీ ప్రోగ్రాంలు, 27 యూజీ ప్రోగ్రాంలు, 26 డిప్లొమా ప్రోగ్రాంలు, 24 పీజీ డిప్లొమా ప్రోగ్రాంలు, 15 సర్టిఫికెట్ ప్రోగ్రామ్స్ తో పాటు ఎంఫిల్, పిహెచ్డి, పోస్ట్ డాక్టరేట్లను అందిస్తోంది ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం. 600 మంది శాశ్వత బోధకులు, 430 కాంట్రాక్టు బోధకులు, 1695 మంది సహాయ సిబ్బందితో సుమారు 1 కోటి మంది అల్యూమ్నై విద్యార్థులకు చేరువయ్యింది ఈ శతవసంతాల ఉస్మానియా. ఈ నెల 26 నుంచి 28 వరకు జరగనున్న ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ శతవసంతోత్సవాలకు మన దేశ రాష్ట్రపతి శ్రీ ప్రణబ్ ముఖర్జీతో పాటు పలువురు కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర మంత్రులు హాజరు కానున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలో సరికొత్త ఘనతని సాధించిన శతవసంతాల ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయానికి ఇందుకు కారకులైన వారికి శతకోటి వందనాలను అందిస్తోంది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఆ హిస్టరీలో మనమంతా భాగస్వాములు అవుతున్నాం గర్విస్తూ ఇప్పుడు పాట. April 1917 marks a major watershed in the history of the princely state of Hyderabad. Mir Osman Ali Khan of the Asaf Jahi dynasty and the 7th Nizam of Hyderabad signed the Farman, the royal charter, to establish Osmania University to serve the cause of education in the region. This is the 7th oldest university in India, one of the first 10 in the subcontinent. First in the subcontinent to have Urdu, the local language, as the medium of instruction. Rabindranath Tagore commended the university for choosing Urdu to impart education. History records that during the first 30 years, the university launched the undergraduate, postgraduate and PhD programs. The courses were run in institutions and buildings located near gun foundry. In 1928, Mir Osman Ali Khan acquired about 2,500 acres of land from the learned courtesan Ma Lakabai Chanda's Adikmet Jagir and transferred it to the university. The university got its present sprawling campus in the year 1934, and the iconic Arts College building in pink granite was inaugurated in 1939. The lush green campus with a variety of flora, robust infrastructure, vast playing grounds, modern gymnasium and a swimming pool provides the perfect ambience for holistic development of students. Ever since its inception, Osmania University has been an enduring symbol of a questioning spirit as well as a citadel of higher education. With die-hard commitment, the university has been redefining pedagogies and molding students into critical thinking individuals and making them globally competitive products. Dynamic, modern and highly learner-centered, the university acknowledges all students as valued leaders of tomorrow, whose education and success are most paramount to the institution. At Osmania University, academic rigor involves empowering stakeholders with cutting-edge knowledge, thereby strengthening the socio-economic and political fabric of the nation. Osmania University has many firsts to its credit.
bachelor's course in journalism in 1962, master's course in library and information science in 1978, biomedical engineering course at undergraduate level in 1982. Today, the university has grown into an institution par excellence with 12 faculties spanning the fields of arts, sciences, social sciences, law, education, engineering, technology, commerce, management, informatics, pharmacy, and Oriental languages. 53 departments, 553 teaching and 1,640 non-teaching staff, the greatest assets of the university. 721 affiliated colleges, 8 campus colleges, 5 constituent colleges, 5 district PG colleges, 17 autonomous colleges, 3.2 lakh students. To facilitate candidates to pursue education in a non-formal setting in the Telangana state and overseas, the Professor G. Ram Reddy Center for Distance Education, with 26 undergraduate, postgraduate and diploma courses, caters to an average of 10,000 students each academic year. The imposing Osmania University Library atop the small hillock is a treasure trove of knowledge, housing more than 6 lakh books, including 6,825 rare manuscripts. It is a haven for bibliophiles. Combining academics with activism, students were in the forefront of the major struggles for a separate statehood of Telangana. The university is devoted to quality in teaching, research and innovation, and to develop leaders who make a difference to the world. It fosters a culture of continual multidisciplinary and interdisciplinary inquiry and education among all stakeholders. Thus, it leads to the evolution of an education model that focuses on experiential learning and prepares students face the challenges of a rapidly changing world. It has been in the forefront of undertaking path-breaking and seminal research through 15 research centers and institutes. The Professor G. Madhava Reddy Center for Plant Molecular Biology is one among the 7 centers of excellence in the country, with the mandate to pursue the plant genomics research. ఉస్మానియా శతాబ్ది ఉత్సవాలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఈ విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులకే కాదు, వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలకు సైతం ఒక కొత్త స్ఫూర్తిని అందిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యా తేజంగా ఉన్న ఉస్మానియా శతాబ్ది ఉత్సవాలకు శ్రీకారం చుట్టడానికి, దీపాన్ని వెలిగించి జ్ఞాన జ్యోతిని, ఆ ప్రకాశాన్ని భారతదేశవ్యాప్తంగా అందించడానికి చీఫ్ గెస్ట్ ఆనరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గౌరవనీయ ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారికి సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అందరం కలిసి కరతాళ ధ్వనులతో రాష్ట్రపతి గారికి స్వాగతం పలుకుతోంది యావత్ తెలంగాణ జాతి. ఇప్పుడు జాతీయ గీతాన్ని ఆలపిస్తారు మిలిటరీ బ్యాండ్. అందరూ లేచి నిలబడి గౌరవాన్ని ప్రకటిద్దాం. I request Honorable President of India, Chief Guest of this grand function, to light the ceremonial lamp. జ్యోతి ప్రకాశన గావించే కార్యక్రమాన్ని శుభారంభం చేయవలసిందిగా గౌరవనీయ రాష్ట్రపతి గారితో సవినయంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. గౌరవనీయులైన రాష్ట్రపతి గారు, గౌరవనీయులైన గవర్నర్ గారు, గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ
జ్యోతి ప్రకాశన ఘట్టంలో పాల్గొంటారు గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులు, గౌరవ డిప్యూటీ సీఎం గారు, గౌరవ మేయర్ గారు, గౌరవ రాజ్యసభ సభ్యులు, ఈ రిసెప్షన్ కమిటీ చైర్మన్ కె కేశవరావు గారు, ఇంకా ఇతర పెద్దలు, వైస్ ఛాన్సలర్, రిజిస్ట్రార్ గారు వారిని స్వాగతిస్తున్నారు జ్యోతి ప్రకాశనం కోసం. జ్యోతి సే జ్యోతి జగాతే చలో, జ్ఞాన్ కి గంగా బహాతే చలో. జ్ఞానాన్ని ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి, ఒక తరం నుంచి మరో తరానికి, ఒక వ్యక్తి నుంచి మరో వ్యక్తికి అందించేదే నిజమైన జ్ఞాన ప్రవాహం. ఆచార్య పూర్వరూపం అంత్యవాస్యుత్తర రూపం విద్యా సంధిహి ప్రవచనగుం సంధానం అన్నది వేదోక్తి. అలాంటి ఎందరో ఆచార్యులు విద్యార్థులకు ఒక ఆదర్శపరాయమైన ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ శతాబ్ది ఉత్సవాల్ని జ్యోతి వెలిగించి ప్రారంభించిన గౌరవ రాష్ట్రపతి గారికి, గవర్నర్ గారికి, ముఖ్యమంత్రి గారికి, కేంద్ర మంత్రివర్యులకు, ఉప ముఖ్యమంత్రివర్యులకు ధన్యవాదాలతో నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రొఫెసర్ ఎస్ రామచంద్రం గారు, వైస్ ఛాన్సలర్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, టు ప్రెజెంట్ హిస్ వెల్కమ్ అడ్రస్. ప్రొఫెసర్ ఎస్ రామచంద్రం, వైస్ ఛాన్సలర్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. Honorable President of India, Sri Pranab Mukherjee Garu, Honorable Governor of Telangana and Andhra Pradesh, Sri E.S.L. Narasimhan Garu, Honorable Chief Minister of Telangana State, Sri K. Chandrasekhar Rao Garu, Honorable Union Minister of State for Labour and Employment, Government of India, Sri Bandaru Dattatreya Garu, Sri Kadiyam Sri Hari Garu, Honorable Deputy Chief Minister and Minister of Education, Government of Telangana State, Dr. Keshav Rao Garu, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Honorable Mayor, Dr. Bontu Rammohan, Honorable Ministers, Members of the Legislative Assembly and Council, Vice Chancellors, Members of the Alumni Dignitaries, Usmania University, Registrar Professor C.H. Gopal Reddy, Senior Professors, Members of the Faculty, Staff, and dear students, Press and Media, ladies and gentlemen, I extend a warm welcome to you all to this auspicious occasion of the inaugural Usmania University Centenary celebrations. At the outset, I am grateful to the Honorable President of India, Sri Pranab Mukherjee, for accepting our invitation to inaugurate the Usmania University Centenary celebrations. Sir, we are privileged and blessed by your kind presence. On behalf of Usmania University, please accept our affectionate welcome. We are indebted to the Governor of Telangana State and Andhra Pradesh and the Chancellor of the University, Sri E.S.L. Narasimhan, for such keen interest in the conduct of the celebrations. I earnestly welcome you, sir. On the behalf of Usmania University, I offer my welcomes from the bottom of my heart to the Honorable Chief Minister of Telangana State, Sri K. Chandrasekhar Rao Garu. Sir, your guidance and constant encouragement has been paramount to the conduct of the celebrations. I would also like to extend my gratitude Sri Bandaru Dattatreya, Sri Kadiyam Sri Hari, Dr. Keshav Rao, and Dr. Bontu Rahman for attending such a momentous occasion. I extend my warm welcomes to you. I also welcome all the distinguished invitees who have accepted our invitation and joined us here today on this historic occasion. Usmania University came into being with a firman issued by the then Nizam 7th, Mir Usman Ali Khan, to start a university to meet the needs of higher education in Nizam state, offering education in vernacular language, Urdu. Since then, the university has grown into a mammoth institution with 12 faculties, 53 departments, having 1,030 permanent and contract faculty, 1,695 supporting staff, offering 163 different programs. A total of around 20,000 students pursue various UG, PG, and research programs in the university colleges. Usmania University has the largest affiliate university status of 720 affiliate colleges with a combined enrollment of 3.2 lakhs. As many as 5,000 foreign students from 87 countries are pursuing higher studies in both the university and the constituent colleges. Usmania University was accredited with highest grade of A by National Assessment and Accreditation Council, NAC, in the last cycle, and UGC recognized it as University with Potential for Excellence in 2013, a rare distinction.
I am happy to say that we boast of 1 crore alumni who have in their own way contributed to the well-being of people in the community and society. Academic brilliance has been the hallmark of teaching learning at Osmania University. The ongoing academic and research activities have put the onus on us to live up to the changing paradigms at the same time and social accountability. Our objective is to ensure quality in all spheres and engage stakeholders to the best of our ability. We are embracing the reforms to make the university a better place of learning. We wanted to bring academic discipline, strengthen research, modernize, bring good governance, provide skill-based training. The state government has been solidly behind us in our endeavors to transform. I am thankful to Honorable Chief Minister Sri K. Chandrasekhar Rao Garu, who has sanctioned 200 crore grant for development of university. Your initiative to increase the mess charges for the students will go a long way to help the students to focus on their studies. Waiving of mess charges has eased out financial burden on both the university and students. I am very confident that with the help of government, we will be able to bring the reforms we intended. I stand here as an incorrigible optimist. I am confident that we will strive together to further strengthen our academics and place Osmania University on a higher pedestal. Tamasoma Jyotirgamaya, let noble thoughts come to us from every side. Thank you very much. Thank you, one and all. Thank you, VC Garu, for your welcome address. May I now request honorable dignitaries on the dais to accept the affectionate felicitations from Osmania University, Centenary Committee, Vice Chancellor and Registrar. I now request VC to felicitate the chief guest of this grand function. ఉస్మానియా శతాబ్ది ఉత్సవాల ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయ రాష్ట్రపతి గారికి శాలువాతో జ్ఞాపకతో వైస్ ఛాన్సలర్ గారు అందిస్తున్న సత్కారం. గౌరవనీయులైన గవర్నర్ గారికి వీసీ గారు జ్ఞాపకం అందజేస్తారు. మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి ఆత్మీయ సత్కారం. గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారికి సన్మానం అందుతోంది. ఇప్పుడు గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులు బండారు దత్తాత్రేయ గారిని వీసీ గారు సత్కరిస్తారు. గౌరవ రిసెప్షన్ కమిటీ చైర్మన్ రాజ్యసభ సభ్యులు పెద్దలు డాక్టర్ కె కేశవరావు గారికి శాలువాతో జ్ఞాపకతో వీసీ గారు అందజేస్తున్న సత్కారం. గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శతాబ్ది కమిటీకి సారథ్యం వహించిన కడియం శ్రీహరి గారిని రిజిస్ట్రార్ గారు శాలువాతో జ్ఞాపకతో సత్కరిస్తారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు సన్మానం. గౌరవ నగర మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ గారికి రిజిస్ట్రార్ గారు శాలువాతో జ్ఞాపకతో సత్కార స్వాగతం పలుకుతారు. Now
unveiling of the foundation plaques for the Centenary Administrative Building, pylon for Centenary celebrations, Centenary Hostel Complex and Sports Complex by the Honorable President. I request Honorable President to unveil the foundation plaques for the Centenary Administrative Building, pylon for Centenary celebrations, Centenary Hostel Complex and Sports Complex. Honorable President, we are thankful to you, sir. All the Usmania University students, విద్యాభిమానులు తెలంగాణ ప్రజలు భారతీయ విద్యాభిమాన లోకమంతా ధన్యవాదాలు చెప్తోంది. I now request Honorable Governor to release souvenirs and Usmania University special publications on this historical occasion. Reflections ఇంగ్లీష్లోను, సౌఘాత్ ఉర్దూలోను, 100 ఏళ్ల ఉస్మానియా తెలుగులోను ప్రత్యేక సంచికలుగా గౌరవనీయులైన మన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ గారు ఆవిష్కరించవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రథమ ప్రతిని మన ముఖ్య అతిథి ఆనరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అందజేస్తారు ఆఫ్టర్ రిలీజింగ్ దిస్ స్పెషల్ పబ్లికేషన్స్. सौ साल की उस्मानिया, सौगात उर्दू, May I now very earnestly request Chief Guest of this function, Honorable President of India, Sri Pranab Mukherjee sir, to address the gathering. Honorable President of India. Honorable Governor of Andhra Pradesh and Telangana, Sri ESL Narasimhan, Honorable Chief Minister K. Chandrasekhar Rao, Chief Minister of Telangana, Sri Bandaru Dattatreya, Union Minister of State for Labour and Employment, Sri Kadian Srihari, Deputy Chief Minister and Education Minister, Government of Telangana, Dr. Keshav Rao, Member Parliament, Dr. Banthu Rammohan, Mayor Greater Hyderabad Municipal Corporation, Professor S.R. Ramchandran, Vice Chancellor, Usmania University, Professor Chaudhary Gopal Reddy, Registrar Usmania University, members of the Executive Council, Academic, Senate, faculty members, distinguished guests, dear students, ladies and gentlemen. It's indeed a proud privilege for me to be present amidst you on this occasion when you are initiating the 100 years of your prestigious institution, Usmania University of Hyderabad. 100 years ago, on this day, a visionary, Mir Osman Khan, the last Nizam of Hyderabad, had a vision, had a dream to establish an institution, university in Hyderabad, which will be of world standard. Since then, 100 years have passed, and these 100 years, from 1917 to 2017, world saw many momentous changes, including the momentous change in your own state.
the international world has witnessed. Remember the year 1917, when the First World War was in its peak and declining, to be concluded in 1918. Thereafter, another war within 20 years of Versailles Agreement, which drew the final conclusion of the First World War. In other words, in the first 50 years of the last century, world saw two devastating wars. World also saw the birth of a new nation on the midnight of 14th, 15th August, when half of the world was asleep. India awoke from the slumber of all 190 years foreign rule, and a new dawn began. India began its tryst with destiny, and that movement is also going on. I am not here to repeat the history of 100 years. Many of you are fully aware of it, and particularly an esteemed institution of which you have the privilege, dear students, to be the students' institution being your alma mater. On this occasion, I would like to have a few reflections on the objectives of our education system, of institutions of our higher learning, particularly the universities. Many years ago, when in 1956, the University Grants Commission was established, Pandit Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India at that time, made an observation and outlined the objective of an university. University would be a place of higher learning, would be a place of creating liberal and environment. It would be a place where free exchanges of views, ideas will be exchanged. It will be a place where mighty minds, both in the form of teachers and students, would interact with each other without any bondage, without any external imposition. I do feel that is the ideal objective of the university, an institution of higher learning. And we had that. We had, over a very long period of time, not 1 or 2 years, but almost 100 years, over centuries, almost 15 to 1600 years, India had a leading role in the field of higher education in the international community. Institutions like Takshashila, which is now in Pakistan, institutions like Nalanda, Bikramshila, Udanpuri or Sombihar, all of them are in ruins now. But for 1300 years, they brought the mighty mind, talent from all over the world,
in the form of teachers and students who meet, exchange their views, advance the learning on the basic principles of humanity. Osmania University was established with this dream that it would be an institution of excellence where free minds will meet freely, exchange ideas, views, interact, and live in peaceful coexistence. Today, when we look at, there is no doubt there has been huge development of higher educational infrastructures. Right now, when I am speaking before you, there are 757 universities, including 16 IITs, 30 NITs, scores of IISERs, institutes of higher management. Quite a few of them have made their marks. Take the examples of the IITs. Originally it was 8 when it started. And I am told that most of the IITs, particularly the old IITs, had almost 100% campus recruitment. The IIT graduates, they are providing the leadership in the mercantile world today, managing a large number of multinational companies all over the world. It speaks of talent, excellence of education and development of mind. But not only we can be satisfied with few IITs or few NITs or few IISERs. We shall have to develop our universities as the model, as the temple of modern learning, where mighty minds will come from all over the world, both in form of teachers and in students. I am happy that some of the initiatives which have been taken, like GIAN, through which networking today Indian universities are in position to avail 800 world-class experts to our educational institutions and to our teachers. As President of the Republic, in my capacity, I am the ex officio visitors of more than 100 central institutions. And for the last 5 years, when I assumed this office, almost like a parrot, in every educational congregation, I emphasize on having excellence, achieving international standard, finding universities of India, institutions of higher learning in India, occupying their rightful place in the world, least brought out by international reputed agencies. When I found first, it was in 2013,
while addressing the convocation of IIT at Kharagpur, while having tea with the faculty members, I asked the director, "What is your campus recruitment?" He very proudly and correctly so told me, "Sir, almost 100% we cannot supply. Any part of the world, you will find an IIT graduate of Kharagpur, Kanpur, Delhi, Bombay, Bangalore." Then my next question, on which I think he was little nonplussed, I asked, "How many of your ex-students have devoted themselves in basic research in India or abroad?" His response was quite a large number abroad, but not in India. This is the point which I am trying to drive at. When you are celebrating 100 years of your prestigious institution, dear students, esteemed faculty members, I will urge you to look into this aspect. We are lagging far behind in basic research, innovation, and we cannot achieve excellence in education if this aspect is neglected. I do not blame the academic institutions alone, because substantially it requires uninterrupted flow of fund, and it comes either from government or from industries. State funding is not possible to the extent required. Industry must come forward. There must be an interface between industry and academic institution. Chairs should be created. Special research projects should be endowed by the industry. Industry should develop a vested interest in education, in research, in advancement of science and development. Then and then only we will not only be able to occupy our rightful place in the map of education system, but also economically being advanced, we will occupy our rightful place in the international community. I will not prolong my observations, because what I am telling you, there is not a single thing which you are not aware of, particularly these distinguished faculty members. What I am trying to emphasize, that this idea is to be reflected in action, so that when we celebrate another milestone, maybe after 10 years, maybe after 15 years, I will not be there. Many of us may not be there, but surely institutions will be there. And we can claim that yes, we have achieved this milestone from the centenary of Osmania University. Maulana Abul Kalam Azad, the first education minister of India, and while founding the education system in this country, always emphasized on three things: research, innovation, and interaction with the society. We cannot live in isolation.
Academy of higher institutions or higher learning must have close interlinkage with its hinterland and the society and surroundings in which it is located. And if we have, I'm sorry, I have very bad throat, but on the one hand, as we will have interface with academy, industry, to advance our research, academic excellence, to create new faculties, to have new chairs, to have new departments, to start new projects which are relevant, updated, and which will help to develop our mind, sharpen our intellect. On the other hand, we shall also have to try to resolve the problems of the locality, the problems which can be solved easily, which is within the possibility, realm of possibility of us. If we do that, then the institutions will also have its deep root, not only in its academy, in its students, but also the society at large. I am deeply grateful to the authorities of the university for inviting me to participate your joyous centenary celebration. And on this occasion, I can only wish you Godspeed, all success in your mission, in the mission of the founder to have an excellent institution in Osmania University of Hyderabad. Thank you, dear students, ladies and gentlemen. Jai Hind. Very kind of you, Honorable President, sir, for your kind and inspiring sentences and imbibing innovative thoughts in the society. Very kind of you, sir. Now I request Registrar Professor C. H. Gopal Reddy Garu to propose vote of thanks. Honorable dignitaries on the dais, of the dais, faculty, non-teaching staff, research scholars, students, alumni, media persons, ladies and gentlemen. It is my proud privilege to propose vote of thanks to this August gathering on behalf of Osmania University. I place on record my deep sense of gratitude and indebtedness to the Honorable President of India, Sri Pranab Mukherjee Garu, for gracing the occasion and for inaugurating the year-long centenary celebrations. Sir, your rich presence and blessings have gave us strength and conviction, and I assure you that the celebrations would continue with the same enthusiasm, marked with a unique mix of academic, sports, and cultural activities. I thank the Honorable Governor, Sri E.S.L. Narasimhan Garu, who has been a constant source of encouragement and for guiding us all along in the conduct of the celebrations. My special thanks to Sri K. Chandrasekhar Rao Garu, Honorable Chief Minister of Telangana, for evincing keen interest in the celebrations. On behalf of Osmania University, I thank our revered Chief Minister for gracing the occasion. Sir, this would not have been possible without your enriching guidance and support. We are extremely grateful to you, sir, for sanctioning a budgetary allocation of Rs 200 crores for the celebrations and for infrastructural development. I profusely thank you, sir. I thank Sri Bandar Dattatreya Garu, Honorable Union Minister of State for Labour and Employment, Government of India, for gracing the occasion. We are indeed thankful to you, sir. The preparatory ground on the centenary celebrations was laid 6 months ago. Hours of university administration interactions
with Sri Kadiyam Srihari Garu, Honorable Deputy Chief Minister and Minister of Education, Government of Telangana State, and Dr. K. Keshavarao Garu, Honorable Member of Parliament Rajya Sabha, culminated in this grand scale of celebrations. I am thankful and grateful for both of them for coming to our rescue many a times and streamlining our programs. I am thankful to them for their guidance, encouragement and support all along. I thank Honorable Mayor of Hyderabad, Dr. Bontu Rammohan Garu, for gracing the occasion and for his constant support throughout. My sincere thanks are due to Srimati Ranjiv R. Acharya, Special Chief Secretary, Education Department, Government of Telangana, for her guidance and valuable advice. I thank the members of Parliament, Union and State Ministers, members of the Legislative Assembly and Council, Vice Chancellors and former Vice Chancellors, other dignitaries, deans, principals, heads of the departments, administrative officers, faculty, non-teaching staff, research scholars and students. My thanks to OSD to VC, Professor R. Limbadri, and Professor H. Venkateshwarlu, Special Officer Centenary Celebrations, and his team, who have tirelessly worked together to make this event memorable. I am thankful to the Chief Secretary, Government of Telangana, and all other officials of the Government of Telangana for their help in conducting this program. I especially thank the Director General of Police, Sri Anurag Sharma Garu, and the Commissioner of Police, Hyderabad City, Sri M. Mahendra Reddy Garu, and all the duty personnel and local police for the elaborate security arrangements made on the occasion. I also thank press and electronic media for giving wide publicity to the centenary events. Thanks to our Honorable Vice Chancellor, Professor S. Ramchandram Garu, for inspiring us to take up this gigantic task of organizing the Usmania University centenary celebrations on a grand scale. I am also thankful to the event manager and his team for excellent arrangements at the venue. Once again, thanks to all. Thank you. Thank you very much. Now, National Anthem by Police Band. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, రిజిస్ట్రార్ గారు, ఆచార్యుల బృందం, అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు, రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ అందరి పక్షాన గౌరవనీయ రాష్ట్రపతి గారికి, గవర్నర్ గారికి, ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు, కేంద్ర మంత్రి వర్యులకు, ఎంపీ గారికి, మేయర్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఎన్నో మైలురాళ్లు సాధించిన ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఈ శతాబ్ది ఉత్సవాలతో కీర్తి శిఖరాన్ని అధిరోహించాలని అభినందించారు, ఆశీర్వదించారు, ఉత్తేజపూర్వక సందేశాన్ని అందించారు భారత రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు. గౌరవనీయ రాష్ట్రపతి గారి సందేశం నుంచి మనం ఒక కొత్త స్ఫూర్తిని అందుకొని ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ కీర్తి కిరణాలను జగద్వ్యాపితం చేయడానికి పునరంకితం అవుదాన్ని తెలియచేస్తూ ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావడానికి సహకరించిన ఎందరో మహనీయులు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. నమస్కారం.